Okay, so first class component means what we need to do. We need to create a class, and class would name just app, and then extends keyword and react dot component, and after this we need to give a render method, and then here you will be writing a return, right? So this is how your class component will be. And what about the this one, functional component? Functional component means function keyword and then app of, okay, and then inside this you need to mention return keyword, return. So idhula vandu neenga code eluduveenga. Clear ah ma ellarkum? Clear ah? So now we will move on to a state. So state na enna அப்படின்றது பார்க்கலாம். States எப்படி create பண்றது அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், லைக் how we can count the things. ஸோ நான் ஏன் இந்த ஸ்டேட் நம்ம போனோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு செக் த பிஹேவியர் ஆர் ஆக்ஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஈவெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் see how we can do this. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இம்போர்ட் பண்ணணும். I'm just importing a React from React. ஓகேங்களா? ஸோ இதை மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. and then import React DOM from React DOM/client. just implementation part height la da irukku. ஓகேங்களா? next என்ன பண்ணனும், class create பண்ணனும். so நீங்க state யூஸ் பண்றீங்கனாவே it is going to be a class component. okay, so class la class oda name, okay, class oda name, and then extends keyword. so react dot component, and inside this you need to write a code. so idhula vandu state ku sila procedure irukku. state ku enna nama use pannona, you need to use a super keyword. okay, super keyword, and then this dot state of semicolon. so idu enna na the super keyword la vandu you will mention a props as a parameter, and then for this dot state la you need to mention the value. example enoda initial value enavo adha na inga specify pannirven. so count colon 0. okay, sorry, idukku munadi pathinga appadina you need to mention a constructor props. okay, so the next is ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணணும், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணணும், and then இனிஷியல் ஸ்டேட்டை என்ன அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ மை வேரியபிள் இஸ் கோயிங் டு பி கவுண்ட். ஸோ கவுண்டோட வேல்யூ 0. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டு திஸ் ஐம் நாட் க்ளோசிங் மை ஃபங்க்ஷன் ஹியர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ஸ், தட் இஸ் சூப்பர் கவுண்டோடது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரோடது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, அண்ட் திஸ் ஒன் இன்னும் நம்ம அந்த ரியாக்டோடதும்
சாரி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோடதும் இதுவும் கம்ப்ளீட் பண்ணல, தட் இஸ் கிளாஸோடதும் க்ளோஸ் ஆகலை. ஓகேங்களா, இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட ப்ராபும் அண்ட் தென் திஸ் கர்லி பிரேஸ் இஸ் பெண்டிங். ஓகே, ஸோ அதுலேயே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கிவிங் அ இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே ஃபார் த இன்க்ரிமெண்ட் you will be giving a value called increment is equals to, so இங்க வந்து arrow function யூஸ் பண்றோம். arrow function வந்து okay, can you tell me what is this? so இது என்ன லைன் மா, இது என்ன லைன் denote பண்ணுது, what function it is, இது என்ன function, இது என்ன function மா, இது என்ன ஃபங்க்ஷன் அது, ஜஸ்ட் டெல் மீ. ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா, இதில் ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கா இல்லையா, வாட் இட் இஸ், ஜஸ்ட் கைஸ் ப்ளீஸ் பி அவேக், டோன்ட் பி ஐடல். என்ன வருமா, என்ன ஆன்சர். So இது என்ன function இது, what is this and what is this and what is this? என்னாச்சு, யாரும் ஆன்சர் தெரியலையா இல்ல சொல்ல போறீங்களா? What is that ma? யாருக்கும் ஐடியா இல்லையா? Just give me response guys. Can you hear me first everyone? Can you hear me? Okay. So என்னது, this is a arrow function right? arrow function சொல்லிருக்கோமா, arrow யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா? so this is called as an arrow function. okay, I'm just using an arrow function. I'm creating a variable called increment. ஓகேங்களா, இங்க என்ன இருக்கு, it's a variable called increment and this is a parenthesis value நீங்க மென்ஷன் பண்ணும் and this is arrow function. inside this you will be mentioning a declaration. ஓகேங்களா, so this dot here I'm just setting the, இது வந்து இனிஷியல் வேல்யூ. ஓகேங்களா, ஒரு கவுண்டர் செட் பண்றேமா, அந்த கவுண்டர் வந்து லைக் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 0 இருக்கும் and then it will get incremented. ஸோ என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா set state is going to be, I'm just giving a value to be parameters value கொடுத்துக்கிறேன், previous state. ஓகேங்களா, previous state ன்னு கொடுத்தாச்சு and again I'm giving the arrow function. so arrow function la I'm going to define the values. ஓகேங்களா, values கொடுக்க போறேன். so என்ன அப்படின்னா நான் இனிஷியலா கொடுத்திருக்க அந்த கவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த கவுண்டோட வேல்யூ எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகணும், கவுண்ட் கோலன், so previous state plus 1. ஓகேங்களா, previous state dot count plus 1. so this is my logic. So now can you tell me how we can do with increment, sorry for the decrement க்கு எப்படி பண்ணலாமா, decrement க்கு எப்படி பண்ணலாம், any suggestions? decrement க்கு என்ன பண்ணலாம், again I need to create a variable called decrement and then equals to arrow function, arrow mark, and then here this dot set state and then here I will be giving a previous state. again the variable is going to be previous state. ஓகேங்களா, previous state curly brace. okay, so இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா count colon previous state plus 1. sorry, this is going to be a decrement, this is increment and this is decrement. okay, clear எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? this is a variable and this is going to be a parameter and arrow mark
and within the curly brace you are going to give this dot state. ஏன்னா ஒரு வேல்யூ நீங்க செட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா you need to mention it as a what, a predefined to be a set state, and அதுக்கு ஒரு variable name கொடுக்குறீங்க previous state. ஓகேங்களா? so that's all. next after this இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அந்த ஸ்டேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா okay, okay, let's see. Let me remove this. okay, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், that is state கிரியேட் பண்ணனும் அப்படினா we need constructor, super keyword, and this dot stateல you're just assigning the value. It is not only for the counter, so we can do it for the other program also. okay va? so next இது வரைக்கும் நம்ம கிரியேட் பண்ணது என்னன்னா நார்மல் class components எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம், நார்மல் class componentsல class and then அதோட name app கொடுத்துருவோம் and extends react dot component and then என்ன மென்ஷன் பண்ணோம், class app extends க்கு அப்புறம் you have to give the render of and then that is render of and then you need to mention the return, right? so இப்படி தான் இருக்கும் நார்மல். நம்ம இது வரைக்கும் இது பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்ல கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது பண்ணோம் and initial and previous state கொடுத்தோம். ஓகேங்களா? now we are going to add render and return. so render and return எப்படி பண்ணலாம், the better render method, return keywords, that is return function. அதில தான் வந்து you are going to write the code, right? so என்ன code, so the code will be just I'm going to create two buttons. ஓகேங்களா? so first வந்து எனக்கு ஒரு value display பண்ணனும். so let me create one div container. so inside the div container heading. ஓகேங்களா? headingல வந்து the current counters அப்படினு கொடுத்துட்டு within a curly brace I'm just mentioning this dot state dot count. ஓகேங்களா? so என்ன this dot state dot count means this dot stateல என்ன இருக்கு, value is 0, so that will be displaying here. okay, so value வந்து headingல display ஆகும். and next ஒரு button create பண்றேன். so button is nothing but I'm just giving like increment and the another button decrement. ஓகேங்களா? increment and decrement. so இந்த buttonல வந்து I'm just giving on click equals to within the curly brace I'm just giving us this dot and what is the value of this one, this dot என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கோமா, we have given like increment, right? so அதோட value இங்க கொடுக்கணும், this dot increment, and then here on click this dot decrement. okay, this dot increment and this dot decrement ன்னு கொடுத்தாச்சு, right? அப்படிதானே இருக்கு. okay, that's all, we are done. so next I didn't close this one, let me close this, that's all. so now we will go and check the output. I think where is the we didn't export it, so let me export this one. export default app, that's all. so now you can see two button is there. if I increment, what happened, let me check 1 minute.
I'm sorry, everything should be in a camel case. Camel's case le proper kodutha we'll be getting output. So set state, previous state. Here I didn't mention dot count mention panla. So now it will work. So if I give increment, it is incrementing, and if I give decrement, it is decrementing. This is how it will work. So we can also do the same coding using your hooks, using a functional component also. Okay, this class components create we can also do it in the functional component, but the concept name will call it as a hooks concept and solluvom adu paakala. Idai vida adu romba easy ah irukum. Idhukku ellarkume purinjucha? Is everyone understood till this? 1 minute guys. Yes, Vidhi, I'm in the session only, Vidhi. Hello, Vidhi, can you hear me? Vidhi? Hello? Hello, Vidhi, I'm in the session only, Vidhi. Google Meet. Through Google Meet I connected. Okay. So whenever you get free, just please call me back. Yes. Any issue? I'll be free? Vidhi, I'll be free between 4 to 5. That's it. Oh, 4 to 5? After 5 to 7 I have a session again. Oh, okay. So meanwhile, if you will get any time, so can you just check with the FTP report for the September? Can you just check the date? Whether we have related the FTP in 18th September? Wait a minute. For September it is 4th. No, we didn't take 8, I think. 1 day will be leave. So instead of that we took a session on Saturday. Yes. 1 minute, let me check. 9 or 10 September was there, right? Yes. September, I don't know whether it is. And last week we had conducted the... Yes. Okay, Vidhi. What happened? Any issue? Can you just check in 18th September, is there any FTP for AI class? September. Okay. You're asking like it is for software development or AA? Actually, we don't have any FTP, Vidhi. Only on September 4th and 8th. 4th to 8th, that's it. FTP calendar, I think I don't know, but I have written in one note. That's what I'm seeing. Okay. I know somewhere I will inform others and Bharti that our FTP was from 4th September to 8th. 9th September. Yeah. Okay. Thank you. Sorry guys, I just got a office call. Yes. What I was telling, yes, this is a state one. Okay, this is a React state.
Any doubts as of now? Any doubts? I hope no one is having any doubts for this React state. Okay, let me get into the PPT then. So let me explain you how it will be given. Okay, so this is an example of normal component. So component means what? This is a definition. Component is considered as a core building block of React application. Okay. This is a core building block of React application, and each component exists in the same space. Okay. ஒவ்வொரு காம்போனெண்ட் இருக்குல்ல, ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய காம்போனெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து சேம் ஸ்பேஸ் தான் வந்து ரெக்வயர்டாக இருக்கும். அண்ட் பட் தே ஒர்க் இண்டிபெண்ட்லி ஃப்ரம் ஒன் another அண்ட் merge ஆல் இன் த பேரண்ட் காம்போனெண்ட். ஸோ எல்லாமே நீங்கள் எதில் merge பண்ணிடுவீங்க? பேரண்ட் காம்போனெண்ட்டில் merge பண்ணிடுவீங்க. நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட், கிளாஸ் செகண்ட், அண்ட் the main parent class is class app. Okay, so how we combine together? So ரெண்டு கிளாஸுமே எடுத்து ஒரு எலிமெண்ட் மாதிரி நீங்கள் parent classல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா we'll be getting output. And what is called functional components are a way to write a component that only contain a render method, don't have their own state. So own states எதுவுமே இருக்காது. Okay, and now we are just see about what is class component description. Okay, ma, please be on mute. Okay, what is class component? So let's see the description here. Okay, so class components are more complex than the functional components. Okay, so more ரொம்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். So that is why in the industries what they are doing, they are mostly focusing on the functional components. Okay, and it requires you to extend from the React. Okay, நம்ம extends keyboard வச்சுன்னு வந்து extend பண்ணுறோம் இல்லையா React component, so that is required here. And component and create a render function which returns a React element. So நீங்க return that is a render function use பண்ணி தான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும், a React element return பண்ண முடியும். And you can pass the data from one class to the another class. You can create a class by defining the class and extends components and have a render function. So this is a simple example of how we can create a class components. Okay, actually this is state components define ஆயிருக்கு. And
So in the examples நம்ம பார்த்தோம். And probes. So probes போறதுக்கு முன்னாடி will complete about state. The state is an updatable structure that is used to contain a data or information about the component. ஓகேங்களா? The state is an updatable structure that is used to contain a data or information about the component. And the state in a component can change over a time. Okay, these are the two important points. It will update the structure because it will it gives some action to the element. Okay, that is why we are using this state, React state that is concept. Okay, and these are the other that is points. Change in state over a time can happen as a response to the user action or system event. Okay, so நீங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஒரு சேஞ்ச் கொடுக்குறீங்க, லைக் this dot set state and அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து லைக் கவுண்ட் பண்ண சொல்றீங்க, count plus 1, ரைட்டா? So if that is going to happen, some response, whatever the user is giving some response, that is changing, ரைட்டா? ஒரு சிஸ்டம் ஈவெண்ட் வந்து நமக்கு பெர்ஃபார்ம் ஆகுது. And what is a component? A component with the state is known as a stateful component. Okay, so this one, it is called as a stateful component, and stateless component we'll see later. And it is a heart of a React component. State is the heart of React component because it is going to function your components, right? Components la irukkudiya and the details are update பண்ணுது. So it is the heart of a React component which determines the behavior of the component. நம்ம create பண்ண அந்த component-ஓட behavior நம்மளுக்கு render பண்ணும். Okay, and you are also responsible for making a dynamic, making a component dynamic and interactive, and it can be set by using a set state method. Okay, it can be ஒரு interactive or dynamic வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா we need to use a set state method. பார்த்தோம் இல்லையா? It is a predefined method and it triggers the UI updates. So எதுக்கு this dot state method நம்ம பார்த்தோம்? So this dot state method it is to update the details. Okay, and the state represents a component's local state or an information. It can only be accessed or modified inside the component. Component குள்ள தான் நம்மளால modify பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? And to set an initial state before an interaction occurs, we need to use a get initial state method. Clear? So எப்படி define பண்ணணும், like ஒரு state define பண்ணனும்னா எப்படி define பண்றது? To define a state, you have to first declare a default set of values. Set பண்ணமா? என்ன default value set பண்ண initially? Count :0, right? And to do this, நீங்க அது set பண்ணனும்னா add a class constructor. Just remember to use a state. Okay, real state use பண்ணனும்னா you need to use a class constructor which assigns an initial state using this dot state. This dot state in use பண்ணோமா? So it is to initialize the value for the component, and this dot state property can be rendered inside the rendered method. And if there is a case like if you want to change some state, ஓகேங்களா, state change பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்? I'll be using some other method like set state use பண்ணுவேன். இல்ல you can use this toggle. We can change the component state by using a set state method and passing a new state object as an argument. Okay, and now create a new method called toggle display bio in an example. I think in this example. So otherwise, and bind this keyword to the toggle display bio method. Otherwise we cannot access this toggle display method. Okay, keyword bind keyword use பண்ணனும். Bind keyword நீங்க யூஸ் பண்ணல அப்படினா what happens? It will not access. Okay, it will not access. You need to use in the method use பண்ணீங்கனா இதுல dot bind என்றதை யூஸ் பண்ணனும். And add a button to the rendered method. Clicking on this button triggers to the toggle display bio method, which displays the desired output. Clear? So this is the another example
how we can change the state using this using a React component. Okay amma. So first state பத்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா எப்படி state work ஆகுதுன்னு? So we'll see this example. So எல்லாருக்குமே clear-ஆ புரியுதா இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? Just give me put a message in the chat box like what. So என்ன நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமா? இப்போ என்ன கான்செப்ட் பார்த்தோம்? It is the React state component, right? What are the steps to be followed for the React state? Just put it in the message. Sorry, put it in the chat box. சொல்லுங்க ஸ்டேட்டுக்கு என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் ரியாக்ட் ஸ்டேட்டுக்கு என்னென்ன சொன்னேன் கிளாஸ் காம்போனன்ட் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் சூப்பர் கீவேர்ட் இருக்கணும் ரைட் தட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இதுக்கு கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் தென் you have to use a this dot state right so let me tell you please be on mute if you have any question you can just turn on otherwise please be on mute. Prasanna, do you have any question? Okay. So in the React state, okay, in the React state, what are the things we need to follow? Just as class name, okay, and then you need to use the extends keyword, react.component. So this is the basic syntax, okay. And next one is we need to use a constructor. So constructor of props. And then super keyword props, okay, and then you have to initialize the state. So how you will initialize? This dot state of is equals to what is the value, okay, that initial value will be presenting here. So this is how we will be doing it, and after this we need to mention a return that is render method and return method. Clear? So let's get into the changing the state. புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? Just say yes or no, don't be idle. So மத்தவங்கள என்னாச்சு some 10 students are just showing the thumbs up. What about others? So in assessment உங்களுக்கு நான் இன்னும் ஒரு I think after completing this React.js I'll be assigning one assessment, ஓகேங்களா? அதில் clear பண்ணணும். அது clear பண்ணனாவே you can judge yourself like so whether you are going to get a certificate or not, ஓகேங்களா? So now we'll learn about changing the state in React.js. So that is the next concept. So here the same thing will be followed, but enna appadina inga namba bind endra or that is particular idu add pananum, okayla? So class app, so extends keyword and then react dot component and then so வந்து பாத்தீங்கன்னா constructor of super of. So நீங்க props pass பண்றதா இருந்தா you can mention, otherwise just leave it as empty argument, ஓகேங்களா? So this dot stateல என்ன assign பண்றேன்? I'm using the that is expression, so that's why curly brace ல வந்து display bio,
is going to be false. ஓகேங்களா, ஒரு boolean value கொடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'm just going to put the value in the console. ஓகேங்களா, so console.log of component this dot this keyword. ஓகேங்களா, okay. So after this என்ன பண்ணலாம், just I will be assigning just want to change the state, right? So that's why I'm just giving us this dot toggle. So இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு paragraph இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் paragraphல you can see read more and the another option is less content, right? So இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும்னா if you are using HTML CSS JS அது ரொம்ப like you have to write a lengthier code, okay? But here it is very simple, everything is automatic. You just want to work with app.js file, clear? So இதில் வந்து this dot component, sorry, this dot toggle display bio is my variable name, okay? So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா equals to I'm just assigning this to this dot toggle display bio, and bio க்கு அப்புறம் என்ன that is mention பண்ணணும், you need to give bind this. So that's all. So இந்த part வந்து என்னன்னா initialization part, it is done, okay? So next ஒரு method create பண்றேன். The method name is called what? Display toggle display bio. So இங்க என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணோம், this dot set state. So இங்க வந்து arrow function யூஸ் பண்ணல, டைரக்டாவே function name கொடுத்துறோம். So sets dot set state. So set stateல display bio state dot display bio. So you need to give this within a curly brace because this is an expression, right? So expressions are curly brace kulla mention pannidum. Clear? That's all. So after this render method. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட HTML coding, that is JSX start பண்ணிடலாம். So first is render method and then என்ன பண்ணும், return method, okay? So it is done. Next one the return that is return method la I'm going to define the values. So div container, so div container la just welcome to PSP program, ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஓடது கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், so after this div container here let me give it as a heading now. So the heading I mention பண்ணிக்கிறேன் h1. ஓகேங்களா, இது h1. So after this I'm creating a ternary operator. ஓகேங்களா, இதில் வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ternary operator. ஏன் இந்த curly brace போடுறோம், because I'm going to use the JavaScript coding. ஓகேங்களா, that is JSX part. So this dot state dot display bio. ஓகேங்களா, ternary operator எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, பார்த்தோம்ல ternary operator. ஸோ அது என்ன பண்ணும், உங்களோட வேரியபிள் நேம் போட்டாச்சு. ஸோ this dot display state dot display bio வந்து it's a false, right? ஸோ அந்த வேல்யூ என்ன அசைன் பண்ணுறோம்னா, if this value is true the first one will get displayed. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல என்ன இருக்கு, அண்ட் இங்கே வந்து கோலன் கொடுத்துடலாம்.
Clear? This is how it will be. So இங்க வந்து just எனக்கு first என்ன display ஆகும்னா div container and some paragraph. ஓகேங்களா? Some paragraph need to be displayed. Or so ஒரு heading, okay, ஒரு heading மாதிரி display பண்ணிக்கலாம். Let me get some content from lorem ipsum. ஓகேங்களா, இதில் some content கொடுத்துக்கிறேன் ஹெட்டிங்கில். அண்ட் அகெயின் ஓகே, ஸோ இது கொடுத்து முடிச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஐ நீட் இட் ஃபார் மை தி அதர் திங். பட் இதில் வந்து ஒரு பட்டன் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பட்டன் வந்து பட்டனோட நேம் ஜஸ்ட் ஷோ லெஸ். And the event name is going to be இதில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், camel caseல தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆன் கிளிக் அண்ட் எந்த பர்டிகுலர் இது கிளிக் பண்ணும், this toggle display bio. ஓகே, this toggle display bio. ஸோ இதுதான் நம்ம டச் பண்ண போகிறோம். ஸோ once the button is selected, and next is for the other button, creating a div container. Okay, in the div container again I'm creating one more button. Let me copy this. Okay, so in the button just on click and everything is same, but in the content mattum na change panikiren. Read more. So after this div container close பண்ணியாச்சு, and again div container, again that's all. And then finally export default app. Clear am ellarkume? Any doubts as of now? Any doubts? Doubt irukka yarkavadhu? Shall we execute? React is not defined in the second line. Studying imported, so import import keyword, and then enna kudukano, react components. This is a component, so let me write component from React. So React is not defined in error kudukalana. Okay, so now you can see the values. So read more. There is a paragraph. One minute. Actually this is a parameter mention பண்ணிருக்காங்க. This dot display bind. So now
we can see the elements, sorry, that is paragraph, and if I show less content, it is hidden. Okay, so let me give this as a paragraph. Read more, show less. Okay, clear, Rama? And then I think there is some on the show less. Okay, Amma. Just clear, like steps உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? Yes or no? Steps புரியுதா எல்லாருக்குமே? Doubt இருக்கா ஸ்டெப்ஸ்ல எதுனா? Okay. So now we'll move on to the slides. So states and props. So props இன்னும் பார்க்கல இல்லையா? Props ஓட example பார்க்கலாம். So props stands for properties. ஓகேங்களா? They are a read only component. So it's called as a property. And it is an object which stores a value of attributes. ஓகேங்களா? Value of the attribute. Attribute ஓட values store பண்ணிருக்கோம் of tag. Works similar to the HTML attribute. HTML எப்படி attribute இருக்கும்? The same how the prop is also working same like that, and it gives a way to pass the data from one component to the another component. Okay, but state la possible. Can anyone tell me, can we pass the data from one component to the another component in the state la panna mudiyuma? Can we pass the data from one component to the another component? Yes or no? ஸ்டேட்ல பண்ண முடியுமா? ரியாக்ட் ஸ்டேட்ல எஸ். காம்போனன்ட்ஸ், அதாவது சாரி, சிங்கிள் காம்போனன்ட்ல பண்ணலாம். If it is from one component to the another component, it is not possible. Clear? So that is the answer for this React state. Okay, so now again we'll continue with this React props, and it is similar to the function arguments. It is similar to the function argument, and it is similar to the HTML attributes. Okay, HTML every attribute irukkum adhe mari, and props are passed to the component in the same way as an argument passed in the function. Functional every argument pass பண்ணுவீங்க, the same how the props will be passed to the other component. Okay, the props are immutable, so we cannot modify the props from the inside the component. Inside the component we cannot change anything. Inside the component we can add attribute called props. So props என்ற ஒரு attribute நம்ம add பண்ணலாம். ஓகேங்களா? but we cannot change anything over there. Okay, clear? So next, these attributes are available in the component as this dot props can be used to render the dynamic data in our render method. Okay, so render dynamic, the same thing. So we can also render it dynamically. When you need immutable data in a component, you have to add a props to the react dom.render method in the main.js file of your React.js project. Use it inside the component if you need it. So immutable component use பண்ண போறீங்க அப்படினா, you need to add this one, react dom.render அப்படிங்கறத add பண்ணணும். Clear? புரியுதா எல்லாருக்குமே? So this is an example of props. So props la enna simple example ma idu
just ஒரு ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு உங்கள main.js and the other one is called app.js ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஃபைலில் just passing the data. ஸோ எப்படி டேட்டாஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா main.jsல we have given a value called app, the name and இங்கே ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா. இந்த நேம் வந்து இங்கே எனக்கு பாஸ் ஆகணும். this dot props dot நேமில் பாஸ் ஆகணும். இது ஏன் இப்படி இருக்கு. இது ஒரு காம்பனன்ட் ரைட்டா. app.js is the one component and the main.js is the another component. Okay, so that is how it will be working. Clear? So that example ஒன்று பார்க்கலாம். How to create a that is props. So props create பண்ணோம் அப்படின்னா we need to follow some things to access the prop and to use the props. Okay, so let's see some basic example on this. Now we are going to see about props. Okay, so example we can create some two files. Okay, ரெண்டு files create பண்ணிக்கலாம். One is app.js is already there. I'm going to create one more file. Let's say so in the src folder liye file ஒன்று select பண்ணிட்டு main.js அப்படின்னு ஒரு file create பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. There are some two files are there. One is app.js. So app.js file I'm going to write some code. Import react component from react. ஓகேங்களா. because we are writing a component here. component எழுதிட்டு தான் நம்ம props வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். Okay, so next is here I'm going to create a class component to pass the value. props ஓட value pass பண்ணதுக்கு I'm just creating a class component react dot component. The same steps is repeated. Okay, component. so வந்து பாத்தீங்கன்னா render method and then you need to return a value. Clear? So here I'm just creating a div container and inside this h1. So welcome to just giving like this dot. I'm going to pass a prop in a that main.js la pass பண்ண போறோம். ஓகேங்களா. இதுல வந்து props dot name அப்படினு கொடுத்தாச்சு. Clear? So this is all. So next is the another one is I'm creating a paragraph. Just just paragraph இது வந்து mention பண்ணுங்க. So this is our organization logo name. ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டேன். So after this what you need to do, just give export default app. Clear? So that's all. This part is done. So now we can go with main.js. main.js create பண்ணிருக்கோம் இல்லையா. So அங்க வந்து என்ன கோட் கொடுக்கணும். import that is react from react. import react dom. So நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா react dom வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ எந்த பர்டிகுலர் டைமில் react dom யூஸ் பண்ணணும். when you need to immutable data in a component, you have to add props to the react dom.render. ஓகேங்களா. that's why we are adding react
DOM. Import app from, so in the particular இதுல இருந்து எடுக்கணும் program, that is same current இதனால dot slash of app.js file, ஓகேங்களா, same folder, right? so அதனால என்னன்னு கொடுக்குறோம், import app from dot slash, so இதுல வந்து single quotes கொடுத்துக்கணும். Okay, done. So next என்னன்னா, we need to use a react DOM dot render. so இது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், சேம் இதில் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால componentsல we are using this. Okay, so here I'm just adding a app name is going to be edunet foundation tsp. ஓகேங்களா, இந்த நேம் வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும், தட் இஸ் வெல்கம் மெசேஜில் வரணும். ஸோ ஸ்லாஷ் closing this comma and then I'm mentioning a document element by id. and is going to be app. So welcome to, this is our logo name, but here we have mentioned edunet foundation, but it is not displaying. Let's see. We can try this. Instead of giving a name here, let me give it as a app. Okay, so two arguments, ரெண்டு argument இருக்கு, ஒன்று வந்து app mention பண்ணியாச்சு component, and then we are just giving a element id to be app. ஓகேங்களா, id வந்து app ன்னு கொடுத்தாச்சு. and then so now we will go to the main.js app.js. so இதுலயே நம்ம பாஸ் பண்ணி பார்க்கணும் values. so let me give app dot default props So this is how we'll be, giving the variable name and we are passing the value. Still it is showing some, let me do it here. It is not passing the value. Check once.
this dot props dot name and app dot default props name I have given, and then name okay மட்டும் நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். இதுவும் arrow function மட்டும் நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். சரிங்களா? Some error was there. Okay, no problem. So now we'll get into what? State and props. So state and props it is working fine, I think. Here we can see the output. So this is for main.js and this is for app.js, right? So we'll try this. So props and state. There is some error, but usually it works now. Okay, now. So adhe props na enna ungalku purinjucha? So app.js la we will be creating a this dot props dot name. Okay, everything is same. For example, நான் வந்து state இதோட combine பண்ண போறேன். State and props ஒண்ணா combine பண்ண போறேன்னா எப்படி combine ஆகும்? So it will be combined like this. Like the extents and everything will be there. And one more thing, if you are adding a state, then constructor add ஆகும். Right? So constructor props. Constructor props and then super keyword. So super keyword la props mention பண்ணனும். And this dot state equals to name colon edunet. So edunet name கொடுத்தாச்சு, just I will give comma. ஓகேங்களா? And then render method la same thing. Here I am just giving a this dot name. ஓகேங்களா? This dot name கொடுக்கிறோம். So this dot name கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் just remove here. I'm creating a one more class component. ஏன்னா I'm going to pass the value from this particular state create பண்ண அந்த componentல இருந்து another ஒரு new component create பண்ண போறோம். அதுக்கு நம்ம pass பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So I'm just giving us JTP extends keyword react dot component. So இதுல வந்து render return 1 minute ma ஒரே நிமிஷம். Okay, so after this, after inside the return, you will be using div container and the heading. So heading will just I will give it as a welcome. Okay, welcome to this dot props. So இங்க என்ன யூஸ் பண்றேன்னு தெரியுதா? டிஃபரன்ஸ் தெரியுதாமா? So இது ரெண்டுமே ஒரே at a time la props and state ஒரே டைம்ல யூஸ் பண்றோம். I'm just giving a JTP prop is my expression. ஓகேங்களா? This is my expression. And next I want to print the value. Okay, here I'm adding the class here. So இங்க இதுதான் வந்து என்னோட parent class and இதுல வந்து the child class add பண்றோம். Okay, so child class எப்படி add பண்ணலாம்? JTP and JTP prop is equals to and slash close this. Okay, so in the props la this dot state dot name. Clear? So this dot state dot name. And finally
here we will be the same thing. Here this is the same thing. So now we can see the output. So welcome to Edunitus printing. So clear amma probs eppadi namakku pass agudhu, so eppadi vandu we are working on it. Understood or not? புரியுதா எல்லாருக்குமே? Can everyone hear me? Guys, again see, sometimes regularly some 40 to 50 students are attending. Okay, I'm just going to check the attendance. Attendance means timing calculate paaka poren. Okay la, if you are not properly attending, I will never give you a present. Neenga present koduthalum na check panna poren. Okay la, this is mandatory because matha students ellame attend பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சில ஸ்டூடண்ட் மட்டும் skip பண்ணிடுறாங்க. They are not informing at all. So I need to check how many students are regularly attending. So the automatic attendance வச்சிருக்கேன் சரிங்களா? So I will get the attendance sheet. So யார் யார் எந்த டைம்ல அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். So that I can remove some names because 40 தான் அட்டெண்ட் பண்றீங்க, டோட்டலி 80 something இருக்காங்க. So 80 something எப்படி capstone project complete பண்ண முடியும்? Sorry, 40 something தான் complete பண்ணுவாங்க. மீதி பேலன்ஸ் 40 என்ன பண்ணுவாங்க? Okay ma, so React la just will have some recap of it. What is React.js பார்த்தோம், and then what is state and what is probs and what is component. Componentல functional component எப்படி create பண்ணும் and class component எப்படி create பண்ணு பார்த்தோம். ஓகேங்களா? So these are the basics of React.js. Clear? Next வந்து React probs validation. So இதை எப்படி validate பண்றது? ஓகேங்களா? So validations எப்படி பண்றது? Probs validation is a tool, ஓகேங்களா, that will help the developer to avoid a future bugs in the program. ஓகேங்களா? And it is useful way to force the correct usage of your component. Prop types that help you to catch bugs by validating a data type of value passed through the props, although it is not necessary to define the component with a prop type. ஓகேங்களா? இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா prop types யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து it is help you to catch the bugs by validating a data types of value. So value data types validate பண்றதுக்காக we are using this. And validating the props, again app dot prop types is used for a props validation in a React component when some of the props are passed with an invalid type. After specifying the validation pattern, you will set the app dot default props. Clear? And the syntax you can see how we are doing it. Component dot prop types, and நீங்க வந்து நீங்களோட definitions mention பண்ணணும். Okay, we are creating an app component which contains all the props that we need. So let's see an example so that you can clearly understand. இப்பயே கிளம்புற? சாயங்காலம் போறேன்னா ரெண்டு நாள் அவங்களே பார்த்துப்பாங்களா? Okay, we'll see the example for this props validation now. Okay. So இது வரைக்கும் நடத்தின கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்குமே? ஸோ ஸ்டேட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், ப்ராப்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? எஸ் ஆர் நோ கைஸ்? ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. எஸ் ஆர் நோ? I can see always only 1, 2 students. What about others?
ராகுல் ஏமா 3:30க்கு ஜாயின் பண்றீங்க செஷன் எத்தனை மணிக்கு ராகுல்? ஏன் 3:30க்கு ஜாயின் பண்றீங்க ராகுல்? Okay, then again it is asking to admit, that's why I'm asking. Okay, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் to get the time definition. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப் வேலிடேஷன் போகலாம். சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ், let me remove this. Using a function components யூஸ் பண்ணி, ஓகேங்களா. ஸோ எப்போவுமே டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தட் இஸ் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் ஆப் டெஃபினட்டாக இருக்கணும், ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷன் கீவேர்ட் and I'm just giving function name to be tick. Okay, so tick function la I'm creating a variable called const element. Okay, the const element la it is just a function, okayla. So in the function la I'm giving a container. This is a normal function, yeah. So in the container div container kulla I'm just specifying heading, okay. So const element and div container and just I'm giving a value. So எனக்கு வந்து date, so not a date, timing H2 la poita I'm just giving it is a new date, okay. Like idellame namakku vandu java expression, so that is why we are using within the curly brace, okay. So illa new date dot new is a keyword and then date of is a class, okay. That is a class of for the date, and then next to local timing to local time string of, clear. So that's all, it is done. So next to this div container close பண்ணியாச்சு, and then you need to give a root dot render element of, and then finally I'm just setting the intervals. Set interval method patholiya, set interval method already solirna, it is a interview question. So inga vandu pathina I'm going to use the function name, right? So function name is tick comma, so evlo seconds vandu in the particular idu out that is print aganum appadina 1000 milliseconds ku, and I'm exporting this, that's all. App is not defined, where I mentioned as a, so inga vandu tick, shadow root is not function, let's sorry shadow illa nama root nu koduthu automatically change ஆச்சு. So root I need to define it, right? So here I just mention const root is equal to react dom dot create root of document dot get
Again, React DOM is not defined. Fourteenth line. So in the line தான் சொல்றேன். Yeah, so now it is displaying. So after 1000 milliseconds it is displaying the output. Clear amma? So time namalukku generate aayirukku. Clear ah? Any doubts? So doubt irukka? like இதை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஜஸ்ட் எப்பவுமே நம்மளோட யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இதை வந்து நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவோம் ரியாக்ட் டாம்ன்றதை. அண்ட் இங்கே வந்து லைக் ஐ டோன்ட் மென்ஷன் எனி காம்போனன்ட்ஸ் இயர். It is a general function. ஓகேங்களா, அது ஒரு general normal function இது. Why? Because we are not using a render, right? So render வந்து நம்ம root render எடுத்துக்கிட்டோம். And here we are mentioning the element. Okay, clear? And then so once in the variable நம்ம complete பண்ண உடனே variable நம்ம என்ன assign பண்ணிருக்கோம், அந்த value display ஆகணும்ன்றது assign பண்ணிருக்கோம். And root dot rendered element mention பண்ணிருக்கோம். And once we close this function, the function நம்ம close பண்ணதுக்கு அப்புறமா we are giving a set interval to be what? The function name, that is callback value, and the milliseconds கொடுத்துருக்கோம். And export the default. எப்பவுமே appen கொடுப்போம், that is function name வந்து appen இருந்துச்சு, but now it is stick. Okay, and const keyword and the variable name is going to be root. So rootக்கு இங்கே ரியாக்ட் டாமன் கொடுக்குறோம் இல்லையா, ரியாக்ட் டாமுக்கு தான் இங்கே பேக்கேஜ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ரியாக்ட் டாமன்ட்டு. அண்ட் கிரியேட் ரூட். ஓகே, ஸோ கிரியேட் ரூட் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலிமெண்ட் ஐடி ஆஃப் ரூட். ஏன்னா இங்கே டைரக்ட் ரெண்டர் மெத்தட் கொடுக்காம ரூட் டாட் ரெண்டர் கொடுத்துருக்கனால வி ஆர் கெட்டிங் திஸ். கிளியராம்மா? இது நார்மல் அவுட்புட் தான். கிளியரா? ஓகே, ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபார் ரியாக்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஐ திங்க் we completed this prop validation is really a big one. ஓகேங்களா, அது நாளைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஸோ now I will complete this one, react events. Okay, then we'll move on. So now we are going to create the event. So event using, so event action எப்படி perform பண்ணலாம்? So எந்த கான்செப்ட் வச்சு நீங்கள் action perform பண்ணுவீங்க? Can I get an answer from you? How you perform the action to the component? Componentக்கு எப்படி action கொடுப்பீங்க? ஒரு behavior கொடுப்பீங்க? By which concept? என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்கம்மா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கான்செப்டில் என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஒரு காம்போனன்ட் இருக்குது, அந்த காம்போனண்ட்டை வந்து பிஹேவியர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வைக்கணும். ஸோ என்ன பர்டிகுலர் இது யூஸ் பண்ணுவீங்க? பிஹேவியர். நம்ம டாக்கிங் அபவுட் பிஹேவியர். எஸ், உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் தெரியும். ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் டெல் மீ. கம் ஆன். ஈவெண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும்? கைஸ், வாட் ஹேப்பன்? என்ன கான்செப்ட்மா யூஸ் பண்ணணும்? எஸ், என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஒரு ஈவெண்ட்னா என்ன? ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கிறது திஸ் மவுஸ் ஈவெண்ட், கீபோர்ட் ஈவெண்ட்ஸ், கிளிப் ஈவெண்ட்ஸ்,
ட்ராக் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸை எனக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கணும். ராகுல் ப்ராப்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்களா, ப்ராப்ஸ் வந்து நமக்கு வேல்யூஸ் தான் பாஸ் பண்ணோம் ஒரு காம்பனண்ட்லேருந்து இன்னொன்று, ஓகேங்களா. பட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் தி பிஹேவியர். That is what it is. அட்லீஸ்ட் 2 கான்செப்ட் தான் பார்த்தோம். ஒன்று ப்ராப்ஸ், இன்னொன்று என்னது, என்ன கான்செப்ட் அது, ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவோமோ சேம் அதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி we are going to create a event. ஓகேங்களா, ஒரு ஈவெண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்டெப்ஸ் டு பி ஃபாலோட் ஃபார் தி ஸ்டேட்? ஸ்டேட்டுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ரியாக்ட் ஸ்டேட்க்கு? என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்? லெட்ஸ் see. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு, ஓகேங்களா. மோஸ்ட்லி எந்த பேஜஸ் இருந்தாலும் ஈவெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க, ரைட்டா. ஸோ சாரி, ஓகே, இம்போர்ட் ரியாக்ட் கம்மா காம்போனண்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட். Okay, clear. Next, I'm using a class component. Let me give a name to be app and extends keyword react dot component. So inside this constructor props. So எப்படி நம்ம ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணுவோம், constructor and then next என்ன வரும், super keyword, right? Super keyword props and then this dot state. So this dot state la we'll be assigning a value, right? So I'm just assigning a value to be a company name is a value. Clear? ஓகேங்களா. கம்பெனி நேம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு வேல்யூன்னு கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஒரு மெத்தட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் ஈவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட். ஸோ லெட் மீ கிவ் நேம் டு பி சேஞ்ச் டெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட். ஸோ திஸ் டாட் செட் ஸ்டேட் ஆஃப், ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் டாட் ஸ்டேட் செட் ஸ்டேட் எதுக்காக, டு அப்டேட் த ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கிறதுக்காக. ஸோ கம்பெனி நேம். ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே என்ன, திஸ் டாட் ஸ்டேட், சூப்பர் கீவேர்ட், கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் திஸ் டாட் ஸ்டேட், தட்ஸ் இட். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஐம் மென்ஷனிங் அ கம்பெனி நேம், கிவிங் த வேல்யூ டு பி வாட், ஈவெண்ட் டாட் டார்கெட் dot value. So event dot target na onnum illa, just I'm going to create one event, okayங்களா. so adukku da nama just name kuduthirkom. so event dot target dot value, semicolons here, put semicolon, and next after this a curly brace enna mention pannom, render method. inside the render method return. so inside the return I'm giving a div container. ஓகேங்களா. இது வரைக்கும் தான் என்னோட தட் இஸ் ஸ்டேட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. அது ரெண்டர் அண்ட் ரிட்டர்ன் மெத்தட் இருக்குது, ரைட்டா. ஸோ இதில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் ஐம் கிரியேட்டிங் அ சிம்பிள் ஈவெண்ட். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ சிம்பிள் ஈவெண்ட், ஜஸ்ட் கிவிங் அ லேபிள் ஆஃப் என்டர் அ கம்பெனி நேம். Okay, and then here I'm just giving a HTML
for is equals to a name. So in the label க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், input field கொடுக்கலாம். Input, so text box just type பண்றதுக்கு, so type is equals to text and the id is equal to company name. That's all. Okay, and what is the event is going to be. So என்ன event கொடுக்க போறோம், event I'm going to give a on change event because ஒன்னு select பண்ணோம்னா something or output change ஆக போகுது. So on change is equal to, so on change ன்றது ஒரு event மா, on click மாதிரி on change ஒரு event. இது வந்து நீங்க camel caseல தான் மென்ஷன் பண்ணனும். ஓகேங்களா? And next is this dot change text dot bind of this. So bind எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், to change the state ஓட values change பண்ணதுக்காக we are using this bind, right? And finally I need to showcase the output here in the div container, right? So let me give h4 you entered is this dot state dot company name. Company name. ஓகேங்களா? Clear? Okay, I need to use default keyword. Export default app. So let me type PSP program. So என்ன நான் மென்ஷன் பண்ணனும், you can see at the bottom. Okay, clear? So this is a small event using a on change. Clear? Any doubts? Yes, Narendran good. Yes, இப்படி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். Yes, you are right. So இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே? Should get an idea like how we can do this program. So company name கொடுத்திருக்கோம் and then அந்த நேம் வந்து எம்டிஆர் இருக்கு இனிஷியல் ஸ்டேட்ல, and then அது என்னவா அப்டேட் ஆகணும், event dot target dot value. ஓகேங்களா? என்ன ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு அப்டேட் ஆகணுன்றதை மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. கிளியர்? That's all. So now this is a question time. ஓகேங்களா? some self practice exercise இருக்கு. So அதிலேருந்து நான் questions கேட்குறேன். So you need to answer. Clear? Everyone is ready? Yes or no? So tomorrow we will see the advanced concept of React.js and we'll start Spring Boot also. Spring Bootக்கு என்ன difference, so அது எல்லாமே நாளைக்கு செஷன்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸ்ப்ரிங்னா என்ன, ஸ்ப்ரிங் பூட்னா என்ன. So most probably in the morning session I will complete React.js entirely. ஓகேங்களா? And in the afternoon session I will start with what is Spring and Spring போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் அது எல்லாமே நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு that is ஒரு 2 to 4 செஷன் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கிளியராமா? So now we will start with the question session பார்க்கலாம். Because I'm really doubt how much you have understood this concept. So அதனால தான் நான் question கேட்கலான்னு இருக்கேன். Let's see who is going to answer the question. So self practiceல இருந்து தான் question கேட்கலாம். ஓகேங்களா? Actually இதுல வந்து ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் தான்மா இருக்குது உங்களுக்கு இதில். என்னென்னா யூ நீட் டு கிரியேட் அ டு டூ லிஸ்ட். ஓகேங்களா? தட் இஸ் அ செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸசைஸ்.
So better I can showcase you one more example on the events. 1 minute. Anusha, please be on mute. Okay, or just ஒரு image import பண்றது எப்படி import பண்ணலாம் ஓகேங்களா? Let's see that. So images எப்படி import பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா just app.js file ல I don't want this file. So let me delete this. ஓகேங்களா? ஸோ டெலிட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா app.js ஃபைல் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு ஃபைல் இந்த ஃபோல்டரில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ செலக்ட் திஸ் அண்ட் க்ரியேட் gallery.js ஃபைல். ஸோ gallery.js ஃபைலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம், ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட். So function keyword and profile of so வந்து பாத்தீங்கன்னா return method. So return methodல I'm just importing என்ன எனக்கு அவுட்புட்ல வரணும்னா just நம்ம இது வரைக்கும் div containers தான் கிரியேட் பண்ணோம் ரைட்டா. ஸோ அதில் ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன், image src and the file name. Okay, so this is the thing. And next is I'm going to use a export keyword here. So first ஒரு image எடுத்துக்கலாம். Logo. So let me copy the link, image link. I'll put it here. ஓகேங்களா? So image முடிஞ்சிருச்சு. So next வந்து I need to export. So எப்படி export பண்ணலாம்? Export default and the function a gallery. So gallery function நம்ம இங்க கிரியேட் பண்றோம் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கேலரி ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து ரிட்டன் கீவேர்ட். ஸோ ரிட்டன் மெத்தடில் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ செக்ஷன், ஒரு செக்ஷன்ற எலிமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த எலிமெண்ட்டில் சம் ஹெட்டிங்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா. லைக் அமேசிங் ஃபவுண்டேஷன். Here next is I'm just copying the profile class name inga copy பண்ணியாச்சு. So profile okay, clear. So now move on to the app.js file. So inga போய்ட்டு import என்ன இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம்? கேலரி, ரைட்? கேலரி காம்போனண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் அதுதான் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டு ஃபங்க்ஷனில் என்ன ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம்? வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் த கேலரி ஃபங்க்ஷன், ரைட்? ஸோ கேலரி ஃபங்க்ஷனில் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஃப்ரம் எந்த கரண்ட் ஃபோல்டர்லேயே இருக்க ஜஸ்ட் கிவ் சிங்கிள் டாட் ஸ்லாஷ் gallery.js. okay, clear. So next just give a semicolon and export default function app. So na direct away default கொடுத்துறேன் and I'm just returning. I'm going to return what? I'm going to return the gallery function return பண்ண போறேன். okay, so just give us gallery/off. So the image is too large. So inga pathina na 3 times the profile kuduthirken. So that is the reason it is showcasing 3 times inside the section. Clear amma? Idu eppadi import pandronu puriyudha? So function or profile one create பண்ணிருக்கோம். First I'll repeat the step. So this is a functional component inside the gallery. Okay,
and I have created the another function in the same file, but I'm exporting this gallery now. ஓகேங்களா, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு கேலரியை. எக்ஸ்போர்ட் அதுக்குள்ளே வந்து எனக்கு மல்டிபிள் வேணும். எனக்கு சிங்கிள் ஃபைல்னால் நான் டேரெக்டாக இதே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நான் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். பட் ஐ நீட் மல்டிபிள் திங்ஸ். ஸோ மல்டிபிள் திங்ஸ்னால செக்ஷனுக்குள்ளே நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். I'm just copying this again for some 3 times. You'll be getting 6 times. ஓகேங்களா. So if you go and check here, so இந்த இடத்துல தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், app.jsல I'm just returning the application, I'm adding that file. That's all. Very simple. Clear? Here you can see it has been printed for 6 times. Clear amma? Any doubts as of now? Any doubt irukka? Doubts irukka guys? Anyone? ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் மட்டும் பார்க்கலாமா? தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கவுண்ட். ஹூக்ஸ், ரியாக்ட் ஹூக்ஸ். இரண்டியாச்சு சிரிக்கிறேன். முடிய போகுது. எங்க மெடிக்கல் ஷாப் கூட்டு போனேன். எப்போ இதெல்லாம் போனீங்க? அது என்னது இது? Just give me 2 minutes. இல்லை, அவங்க ப்ரொஃபஸர் கால் பண்ணி எனக்கு அந்த பசங்களாம் ஃபோன் எடுத்தாங்க, எங்கே சுற்றிட்டு இருக்காங்க, என்னாச்சு? நான் சொன்னேன், நான் எடுத்துகிட்டு தான் சார் இருக்கேன் கிளாஸு. சில பேர்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படின்னு. மண்டேயோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம செமஸ்டர் வருது, எக்ஸாம் வருது. நான் டிசம்பர்லேருந்து வச்சுக்கோங்க. நான் மனசில் வச்சுட்டே ஒரே ஒரு வாரம் தானே அந்த பேட்சை நான் முடிச்சுட்டு அழகாக போயிடணும். ரெடி பண்ணலாம், அழகாக இருக்குது. Yes, Naveen hand raise பண்ணிருக்கீங்க. Yes ma. Any doubts?